अगर आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि आप पूछ लेंगे, आंसर्स गलत हुए तो और इंग्लिश ठीक नहीं बोली तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट कॉमनली आज पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके सैम्पल आंसर्स इंग्लिश में, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगी कि पैनल एक्चुअली सुनना क्या चाहता है। हाय, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस एंजाइटी क्रॉनिकल्स। If you're new to the channel, my name is Jyoti and I am a PhD scholar, और यहाँ हम रिसर्च और पीएचडी लाइफ को बिल्कुल रियल वे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट जनरेशन रिसर्चर्स हैं और जिनको लगता है मुझे रिसर्च लैंग्वेज नहीं आती। तो डोंट वरी, यू नो एवरीथिंग, और आज के बाद यू विल नो अ बिट मोर बेटर आफ्टर यू सी द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, लेट जस्ट क्लियर वन इम्पॉर्टेंट थिंग। पीएचडी इंटरव्यू एक वाइवा नहीं होता। पैनल ये नहीं देख रहा कि आप सब कुछ जानते हो या नहीं, बट दे एक्चुअली लुक, कैन यू थिंक, कैन यू लर्न, कैन यू stay consistent for 3 to 5 years? Now the first question which is generally asked by most in the PhD interview is, tell us about yourself. यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन बायोडाटा सुनने के लिए नहीं होता। पैनल आपका रिसर्च जर्नी देखना चाहता है। मार्क्स, स्कूल, सिटी ये सब ऑप्शनल है, बट फोकस होना चाहिए हाउ did you do your research? For example, you can say, I have completed my postgraduate study in my field and developed a strong interest in research during this time. Through coursework and academic projects, I realized that I enjoy analyzing problems and exploring concepts in depth. This motivated me to pursue a PhD and develop myself as an independent researcher. Next, most common question is, why do you want to pursue a PhD? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ही आता है। सो पीएचडी टैग, रिस्पेक्ट या सिर्फ डिग्री के बारे में नहीं होता। पैनल कमिटमेंट चेक करता है। Avoid answers like for job security, for respect in society. You can actually say that I want to pursue a PhD because I am genuinely interested in research and knowledge creation. I enjoying I enjoy exploring unanswered questions and learning continuously. A PhD will help me develop critical thinking and research skills aligned with my long term academic goals. Next, frequently asked question is, why did you choose this university or institution? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बटरिंग करने लग जाओ। पैनल बस ये देखना चाहता है, हाउ डिड यू डू योर होमवर्क। एक लाइन में बोलो, रिसर्च प्लस एनवायरनमेंट, दैट्स इट। You can say something like, I chose this institute because of its strong research environment and structured doctoral program. The research focus of this department aligns with my interest, and I believe the academic culture here would support my growth as a researcher. Next question they can ask is like, why do you want to work under this particular supervisor? यहाँ पैनल मोस्टली चेक करता है कि आप रेंडमली तो अप्लाई नहीं कर रहे। एक पेपर, एक रिसर्च एरिया और एक इंटरेस्ट इनफ है कन्विंस करने के लिए दैट यू एक्चुअली डिड योर होमवर्क अबाउट द पर्टिकुलर supervisor you are applying to. So you can say something like, I am interested in working under the supervisor because of the research work aligns with my intended research area. I believe their experience and guidance would help me to develop strong research skills during my PhD. Next, they can ask you is, what is a proposed research area? पैनल परफेक्ट प्रपोजल तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा इन इंटरव्यू। सो उनको बस आपका डायरेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एट प्रेजेंट, so you can say that at present I'm interested in research related to particular area. I would like to explore certain factors influence outcomes in this field. So you can add about that I am open to refine the topic further based on guidance and flexibility. Next, which is very most common question and mostly asked in almost all the interviews. Explain your previous research or thesis. So you are telling it to your junior. So it will be simple, clear and structured. My previous research focused on addressing a specific problem in my field using a structured methodology. I conducted a literature review, collected data and analyzed the results. This work helped me understand research planning, data analysis, and academic writing. As simple as that, you can answer. So it just tells that you clearly know the research pattern and what you're going to do for the PhD also. You can also be asked about what research methods do you know?
सो फेक एक्सपर्टाइज मत दिखाओ, पैनल पकड़ लेगा चुटकियों में। Learning attitude दिखाओ। I'm familiar with basic research methodologies such as literature review, data collection, and data analysis. I have some experience with statistical tools and I'm keen to further strengthen my methodological skills during my PhD journey. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पीएचडी इंटरव्यू सिर्फ आपके टॉपिक के बारे में नहीं होता। पैनल आपसे बेसिक रिसर्च अवेयरनेस भी चेक करता है। मतलब अगर आप बेसिक रिसर्चर बनना चाहते हो तो रिसर्च की बेसिक लैंग्वेज आपको आती है या नहीं, like what is impact factor, what is H index, what is plagiarism, what is peer review, what is the difference between H index and impact factor. So these are the common questions which they can ask you. So don't tell rhetorical lines, definitions. Just tell it in a simple and clear terms. What do you know about that? Next, most commonly asked question is what are your strength and weakness? So tell in such a way that strength is my research habit and weakness जो आपकी improve हो रही हो. So you can answer something like my strength include consistency, willingness to learn, and ability to work independently. One area I am improving on is balancing perfection with timelines, which I have learned to manage better through planning. What if the panel asks you question like what if your research fails? What you're going to answer? Mainly a question mindset check करने के लिए होता है. So you can answer something like research involves uncertainty and unexpected results are a part of process. So if my research does not go as planned, I would analyze the limitation, revise the methodology, and treat it as a learning experience. And yes, you can also be asked where do you see yourself after PhD? So you can answer something like after completing my PhD, I see myself contributing to academia or research oriented roles where I can continue learning, teaching, and contributing to evidence based knowledge. So it is more like a convincing answer to them. So in the end, they can end your interview by asking a question like, "Do you have any questions for us?" So कभी भी no मत बोलो. You always need to ask something like you can just say, could you please share your expectations from PhD scholar in first year, or how does the department support PhD scholars in terms of training and publications? Like ask something. तो yeah, that's it. तो अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हो तो डोंट वरी, नो वन इज परफेक्ट हियर, एवरीवन इज लर्निंग टुगेदर. तो पीएचडी इंटरव्यू में सिलेक्शन कॉन्फिडेंस से होता है, एरोगेंस से नहीं. अगर आप सिंसियर हो, क्यूरियस हो और सीखना चाहते हो, यू आर ऑलरेडी इनफ to be there. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्केंजाइटी क्रॉनिकल्स फॉर मोर पीएचडी रिलेटेड कंटेंट एंड कमेंट करो कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा डर आता है. टिल देन हैप्पी रिसर्च, बाय.